My name is Joseph Edwin from Educa Institute, and now it's time for history and our discussion today based on solving Form 4 Necta question 2016. Our question, it's question number 7, which states that examine 6 differences between dialect and indirect rule. Examine 6 differences between dialect and indirect rule. So in answering our question, you're going to answer our question based on 3 parts. The introduction part, the second is main body, and the third is the conclusion. So let us start on answering or discussing our question, starting with the introduction part. So here we are going to provide, here in your introduction, we are going to provide the meaning of our key points of our question. So now we are going to discuss, because our question having 2 key parts, which is dialect rule and indirect rule system as the colonial administrative system. So was a colonial system of administration in which colonies were governed by the European officials. The system was applied in Tanganyika, Togo, Cameroon, Rwanda and Burundi. So we look that kwamba mfumo wa moja kwa moja wa kiutawala ulikuwa ni mfumo ambapo sasa wale watu ambao walikuwa na jukumu kubwa au mamlaka ya kuongoza makoloni ya Kiafrika walikuwa ni wazungu wenyewe. Kwa wazungu wenyewe walichukua jukumu la kuongoza makoloni ya Afrika wenyewe bila kumuhusisha mtu yeyote. It's why we say that in direct rule it was a colonial system of administration in which the colonies were governed by the European officials, kwamba makoloni yaliongozwa na watawala nini wa kikoloni au wazungu wenyewe. So this system was introduced in Tanganyika, Togo, Cameroon, Rwanda and Burundi. Kwa tunaona kwamba mfumo wa moja kwa moja wa utawala wa koloni ulikuwepo Tanganyika, pia ulikuwepo Togo, Cameroon, Rwanda na Burundi. In the other hand, indirect rule was colonialist system of administration whereby the African local rulers were given a power of ruling their fellow Africans. Kwa tunaona sasa kwamba tukija kwenye key term nyingine yetu ambayo ni indirect rule, tunaona sasa mfumo huu wa kiutawala ulikuwa unaitwa mfumo wa mlango wa nyuma, sio mfumo wa moja kwa moja, kwamba wazungu wenyewe waliwatumia Africa local rulers, viongozi wa Kiafrika, kwa ajili ya kuwaongoza Waafrika wenzao au watu wao. Wakati tumeona kule wenye mfumo wa moja kwa moja direct rule, wazungu kama wazungu hawakuwahusisha watu wengine, bali wenyewe kama wenyewe ndo walitumika kuongoza makoloni mbalimbali ya Kiafrika. So after looking our introduction, now we move on the second part, which is main body. Here in our main body we are going to provide directly the differences between direct and indirect rule. Kwa tunaanza kuonesha utofauti uliopo kati ya mfumo wa utawala wa moja kwa moja pamoja na mfumo wa utawala wa mlango wa nyuma. So let us start on discussing those differences. The first one, direct rule was practiced by the German in various colonies like Togo, Tanganyika and Cameroon, while indirect rule system was applied by British in Uganda, Tanganyika and Nigeria. Kwa tunaona kwamba mfumo moja kwa moja, tofauti ya kwanza iliyopo kwamba mfumo moja kwa moja wenyewe ulitumiwa na serikali ya kikoloni ya Wajerumani, lakini mfumo wa mlango wa nyuma wenyewe ulitumiwa na serikali ya kikoloni ya Waingereza. So the differences it is shown like that the German used the indirect rule, but the British use indirect rule. Another difference is direct rule was very expensive to practice because it needed many Europeans to govern different areas where paid high payment, while indirect rule was cheap because used the local African chiefs were lowly paid. Kwa tunaona kwamba huu mfumo wa utawala wa moja kwa moja wenyewe ulikuwa una gharama. Kwa sababu gani? Uliwatumia wazungu. Kwa na wazungu katika kutawala bara la Kiafrika au kutawala makoloni ya Kiafrika, walihitajika waweze kupewa malipo mazuri, waishi sehemu nzuri, waishi vizuri, wapate chakula, wapate huduma zote za kijamii, tofauti na mfumo ambao ulikuwa ni
sio wa moja kwa moja, mfumo wa mlango wa nyuma, ambapo tunaona sasa indirect rule yenyewe, mfumo wa mlango wa nyuma haukuwa wa gharama. Kwa sababu gani? Ulitumia viongozi wa ndani. Wazungu walitumia viongozi wa ndani au machifu kwa ajili ya kutuongoza sisi, na hao machifu wenyewe hawakuhitaji gharama, walipewa malipo kidogo sana. Kwa mwisho wa siku ikaonekana sasa indirect rule iko very cheap compare with the direct rule. Another difference is it is direct rule experienced frequent resistance due to the German harshness and brutal treatment of African. For example, during the Maji-Maji uprising in Tanganyika, while indirect rule did not experience the great resistance from the African. Kwa tunaona kwamba mfumo wa moja kwa moja wenyewe ulikumbana vikali na upinzani kutoka kwa wakoloni, kwa sababu wakoloni waliamua waingie moja kwa moja na kuanza kutawala Waafrika kimabavu. Lakini mfumo ambao sio moja kwa moja, ambao ni mfumo wa mlango wa nyuma, wenyewe hakupata kipingamizi kutoka kwa Afrika, kwa sababu Waafrika waliwaamini viongozi wao, na hao viongozi walitumika kama wawakilishi wa wakoloni katika kuwaongoza Waafrika. So it's why we say that direct rule experienced strong resistance, while indirect rule did not experience the strong resistance from the African people. Another difference is it is direct rule did not use the African chiefs as their intermediaries, while the indirect rule used the African chiefs to supervise production or administer their fellow African on their behalf. Kwa tunaona kwamba mfumo wa moja kwa moja wenyewe au kuwahusisha watawala wa Kiafrika kama machifu. Moja kwa moja wenyewe wazungu walichukua jukumu la kuongoza Afrika kama wenyewe. Lakini mfumo ambao sio moja kwa moja, mfumo wa mlango wa nyuma wa kiutawala wa koloni, uliwahusisha machifu au local African leader, ambao sasa walitumika kwa ajili ya kuongeza uzalishaji pamoja na kuwaongoza Waafrika wenzao. So another point which is it is stated that direct rule lasted up to the end of First World War, when the German colonies were handed over to the British, while indirect rule continued even after the Second World War, when many African colonies started to struggle for their independence. Kwa tunaona kwamba mfumo moja kwa moja wenyewe uliisha baada ya vita ya kwanza ya dunia, ambapo tunaona sasa Ujerumani iliweza kupoteza makoloni mengi, na haya makoloni yakapelekwa kwa Mwingereza. Kwa ilivyopoteza makoloni, na mfumo wake wa kiutawala ukawa umefanyaje? Umepotea kabisa. Kwa ukaisha baada ya vita ya kwanza ya dunia. Lakini huu mfumo ambao ni sio moja kwa moja, mfumo wa mlango wa nyuma, wenyewe ulienda hadi kipindi ambacho nchi nyingi za Kiafrika zilianza kujipatia uhuru wake. Kwa tunaona kwamba huu mfumo wenyewe uliishi muda mrefu ukilinganisha na mfumo wa moja kwa moja, kwa sababu indirect rule yenyewe viongozi wa Kiafrika walikuwa naaminiwa na wale watu wao ambao walikuwa wanawaongoza. So the last difference is it is stated that in your question stated that direct rule was characterized by the use of force and racial segregation. For example, the Germans considered themselves to be superior over other races, while indirect rule did not use much force and racial superiority, instead used the African local chiefs in handling their people at the same time performing colonial duties. Kwa tunaona kama mfumo moja kwa moja wenyewe ulihusisha, au sifa yake mojawapo ilikuwa ni kutumia nguvu pamoja na ubaguzi wa rangi, ambapo tunaona Wajerumani wenyewe walikuwa wanajiona kwamba wenyewe ni superior, ni bora kuliko rangi nyingine. Lakini hiki kitu cha ubaguzi pamoja na matumizi ya nguvu hayakuwepo kwenye mfumo mlango wa nyuma, kwa sababu walitumika viongozi wa Kiafrika ambao waliwatawala au waliwaongoza watu wao ili kwa ajili ya kuzalisha uzalishaji kwa ajili ya serikali ya kikoloni ya Waingereza. So after looking our 6 points as the differences between indirect rule and direct rule as a system of administration, system of colonial government, now we move on the third part of our question, which is conclusion. Therefore, all of these administrative systems were both set up to fulfill the colonial interest. Example, exploitation of African resources
and increasing the production within the colonies. Kwa hiyo tunaona kwamba mifumo yote miwili, mfumo moja kwa moja pamoja na mfumo mlango wa nyuma, lengo yake moja ilikuwa ni kubwa, ni kwa ajili ya kufanyaje? Kuongeza productivity, uzalishaji na kuweza kunyonya rasilimali ambazo zilikuwa zinapatikana Afrika. Kwa hiyo direct rule wenyewe walinyonya, mfumo huo ulikuwa na lengo la kunyonya na kuongeza uzalishaji pamoja na indirect rule kama mfumo wa kiutawala wa kikoloni. So after looking at our conclusion, now we move on the addition part, which is references. Here we have a sample of questions, which are 2 questions which relate with our major question, which has been already discussing. The first question states that what are the difference between direct and indirect rule as a colonial administrative system? The second one explains the similarity and difference between direct and indirect rule system in African colonies. So all of these questions can be answered based on our 6 point, which has been already discussing in our question. So after looking the references, let us end up our session. We shall meet on the next time. Thank you.